Hello guys, welcome to my channel. So today we are going to discuss about one of the important topic, that is ECG. So ECG is very important topic. Definitely you people will get a question on this. So before that we have to know about the basics of the ECG. So what are the ECG basic things? Then only you can find out the abnormal ECG. So in this, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పీ వేవ్. ఇక్కడ మనకి కొన్ని వేవ్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ వేవ్స్ అనేవి వేటిని ఇండికేట్ చేస్తాయి అని తెలుసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పీ వేవ్. పీ వేవ్ దట్ ఇండికేట్స్ అబౌట్ ద ఏట్రియల్ డీపోలరైజేషన్. ఏట్రియల్ డీపోలరైజేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కాంట్రాక్షన్ ఆఫ్ ద ఏట్రియాస్. ఓకే, దెన్ పీ వేవ్ నార్మల్ డ్యూరేషన్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. The normal duration of the P wave is 0.11 seconds. Then coming to the QRX complex, the normal duration is 0.08 to 0.12 seconds. And QRX complex that indicates about the ventricular depolarization. So ventricular depolarization is nothing but contraction of the ventricles. Then T wave. T wave is nothing but ventricular repolarization. So repolarization is opposite to the depolarization. So here ventricular repolarization is the crucial stage in the electrocardiography. It is expressed on the surface electrocardiography by the interval between the start of the QRX complex and end of the T wave or U wave. So here ventricular repolarization is the interval between the starting point of the QRX complex. QRX complex starting నుంచి ఎండింగ్ ఆఫ్ ద T wave కానీ U wave వరకు కానీ ఉండేదాన్ని వెంట్రిక్యులర్ రీపోలరైజేషన్ అంటారు. దెన్ ST segment. సో ST segment ఈజ్ నథింగ్ బట్ టైమ్ డ్యూరింగ్ విచ్ వెంట్రికల్స్ ఆర్ కాంట్రాక్టింగ్ అండ్ ఎంటీయింగ్. సో వెంట్రికల్స్ అనేవి కాంట్రాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు అండ్ ఎంటీ అయినప్పుడు దట్ బిట్వీన్ ద టైమ్ పీరియడ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ ST segment. దెన్ PR interval. సో PR interval that indicates the AV nodal delay, and PR interval normal duration is 0.12 to 0.20 seconds. So this is regarding the ECG reading and what wave indicates what activity in the ECG. Okay, once again I'll repeat. P wave is nothing but the atrial depolarization. QRX complex is nothing but ventricular depolarization. T wave is nothing but ventricular repolarization. So don't be confused in between QRX complex and the T wave, because both are denoting the ventricular. Then ST segment is time during which ventricles are contracting and the emptying. Then PR interval is nothing but the AV nodal delay. In this, mainly they will ask question regarding the P wave or the QRX complex. These two are very important in this. And apart from this, T wave, ST segment, PR interval, once we can read. So main important వచ్చేసి QRX complex and P wave. Then next one more topic we'll discuss about the changes in the ECG also. This also important topic. So the next topic is changes in the ECG. So first of all, prominent U waves. Prominent U waves that denotes the hypokalemia. So hypokalemia is decreased serum potassium levels in the blood. So when we are seeing the prominent U waves in the ECG, that denotes the hypokalemia. And when we are seeing the peaked T waves is nothing but taller T waves or widening of the QRX. So when we are seeing the QRX complex, it's wide, that denotes the hyperkalemia. Hyperkalemia is nothing but increased potassium levels in the blood. Then widening of the QRX complex, it also denotes tricyclic antidepressant poisoning. Okay,
So when the patient is having the tricyclic antidepressant poisoning, then we can observe the widening of the QRX complex in the ECG. And hyperacute T waves. So when the T waves are hyperacute, that indicates coronary artery occlusion. Okay, so nothing but MI, myocardial infarction, acute myocardial infarction we can observe. Then ST segment elevation. So ST segment elevation, this is very important question. Compulsory they will ask. When we are seeing the ST segment elevation in the ECG, ఎప్పుడైతే మనం ST segment elevations ని ECG లో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామో, that denotes the MI, myocardial ischemia and myocardial infarction. సో ST segment elevations కనిపించినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. దట్ డినోట్స్ ద MI అని అర్థం. దెన్ ప్రొలాంగ్డ్ QT ఇంటర్వెల్. సో QT ఇంటర్వెల్ ప్రొలాంగ్గా ఉంది అనుకోండి, దట్ డినోట్స్ ద హైపోకాల్సిమియా. కాల్సిమియా మీనింగ్ కాల్షియం లెవెల్స్ ఇన్ ద బ్లడ్. సో హైపోకాల్సిమియా అంటే డిక్రీస్డ్ కాల్షియం లెవెల్స్ ఇన్ ద బ్లడ్. సో షార్ట్ ఎండెడ్ QT ఇంటర్వెల్, ప్రొలాంగ్ QT ఇంటర్వెల్ ఉన్నప్పుడు హైపోకాల్సిమియాని చూస్తాము. షార్ట్ ఎండెడ్ QT ఇంటర్వెల్స్ ఉన్నప్పుడు మనము హైపర్ కాల్సిమియాని చూస్తాము. హైపర్ కాల్సిమియాని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. దెన్ అండ్ అదేవిధంగా హైపర్ కెలీమియా కూడా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్లాటెండెడ్ ఆర్ ఇన్వర్టెడ్ టీ వేవ్స్. ఇన్వర్టెడ్ టీ వేవ్స్ ఇన్వర్ట్గా ఉన్నప్పుడు అండ్ ఫ్లాట్గా ఉన్నప్పుడు వీ కెన్ అబ్జర్వ్ హైపోకెలీమియా. ఓకే, హైపోకెలీమియా అంటే పొటాషియం లెవెల్స్ అనేవి తక్కువగా ఉండడం. అండ్ అదేవిధంగా కరోనరీ ఇష్కెమియా కూడా ఉంటుంది. సో ఈ చేంజెస్ ఇన్ ద ఈసీజీలో వైడనింగ్ ఆఫ్ ది క్యూఆర్ఎక్స్, ఎస్టీ సెగ్మెంట్ ఎలివేషన్, ప్రామినెంట్ యూ వేవ్స్, ఈ 3 చాలా ఇంపార్టెంట్. డెఫినెట్లీ దే మే ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద నాసెట్. ఓకే, if you like my video, please like, share, subscribe to my channel, and thank you for watching guys. Thank you. అండ్ ఇంకా మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయగలరు. అండ్ ఇంకా ఏదైనా టాపిక్స్ కానీ డిస్కస్ చేయాలి అనుకుంటే అది కూడా మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ పెట్టగలరు. థ్యాంక్ యూ గైస్, థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్.